Okay, okay. Okay, before starting the discussion, I'm going to explain you about the paper structure of our paper, the structure of our paper. Okay, so as you already know, there are three sections in our physics paper. Okay, one is MCQ. Other one, this is our first paper. Okay. This is MCQ paper, first paper. From that MCQ paper, we can get 50 marks. Okay? 50 marks for final exam mark. Okay? Therefore, 50 out of 100 marks can be taken from MCQ paper. That means 1 mark. Yeah, that means one question or 1 mark in MCQ paper will be directly added to our final mark. Will be directly added to our final mark today. Therefore, 50. There are 50 MCQ paper. Therefore, in final exam, we will have 50 marks for MCQ paper. Then, structure. This is paper 2. Paper 2 consists of 2 sections. One is structured essay. Other one is essay. There are 4 compulsory questions. There are 4 compulsory questions in structured essay paper today that consist of practicals. Therefore, if you want to score very good mark in A-level exam, definitely this is very, very good point, because we know what are the practicals, Puti. Therefore, we can guess the practicals in our A-level exam paper. Therefore, according to our guessings, we can study. That means before sitting into the exam, Puti, before facing into the exam, we know what are the questions. So we can prepare that thing. We can prepare for that thing. Therefore, these 4 questions is very, very important 4 questions, Puti, in our final exam. Okay? Therefore, definitely you have to go through practicals very well, as well as past paper questions and target questions. Okay. Therefore, these 4 questions are very important questions. We will get 20 marks for practical questions. That means 5 marks for one question. 5 marks for one question. Then essay questions. Essay question, actually, we have to write answers for only 4 questions. There are 6 questions, but today there are 2 sections in question number 5 and question number 6. Therefore, altogether there are 8 questions. There are 8 questions. Among those 8 questions, we have to write 4 questions. We have to write only 4 questions. And then we will have 30 marks for essay paper. 30 marks for essay paper. Then that means 7.5 marks. 7.5 marks for one question. One question. Actually, these 2 sections, that means structured essay and essay. Structured essay and essay, we can guess. We can prepare. We can prepare for those questions. And then මම මේ පාරේ 25 කට්ටිය දැන් කරන්නේ මම ඒගොල්ලන්ව ගෙස් කරපු questions වල දැන් මම prepare කරනවා තනිකර. හරි. දැන් ගොඩක් කට්ටිය අමතක කරන දෙයක් පුතේ වෙන්නේ මේක. මම කියන්නේ දැන් මේගොල්ලන් හරියට තේරුම් ගන්න එක.
ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට අමාරු questions පස්සේ තමයි යන්නේ. මතක තියාගන්න පුතේ මේක ආර්ට් එකක්. This is art. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන් කියලා තියෙනවා මතක තියාගන්න හොඳම රිසල්ට් එක දාන්නේ ටැලන්ට් එකෙන් වැඩි වෙක් කෙනා නෙවෙයි. ටැලන්ට් එකෙන් වැඩි වෙක් කෙනා නෙවෙයි. හොඳටම මේ එක්සෑම් එක හොඳටම ඒ කියන්නේ මේ ආර්ට් එක තේරුම් ගත්ත මිනිස්සයා. ස්කෝර් කරන ආර්ට් එක තේරුම් ගත්ත මිනිස්සයා තමයි හොඳටම මේ රෑන්ක් එක දාන්නේ. හොඳම රෑන්ක් එක දාන්නේ. ඇයි ඒ? පුතේ අපිට ස්කෝර් කරන්න lazy questions තියෙනවා, lazy problems තියෙනවා. මේ lazy units තියෙනවා. එහෙනම් ඒක අපි මුලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉස්සරහට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඊට පස්සේ මැටර් රේඩියේෂන්ස් වගේ පාඩම් ගත්තට පස්සේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්න එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒ යුනිට් එක පොඩි ප්‍රශ්න එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරි ලේසි ස්කෝර් කරන්න. හැබැයි අපි ඔක්කොම අතරිනවා. හේතුව අපි අන්තිමට කරන්නේ එහෙම වුණාට පස්සේ මේ ළම අතරිනවා. මම මේපද 25 කට වෙනවා මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කලින්ම කරා ඒක. අනිවාර්යෙන් ඒ questions ටික අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒ questions ටික අනිවාර්යෙන් එනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බය නැතුව එතන ගිහලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ මොකද දැන් අපි සාමාන්‍ය ලොකු පාඩමක් ගත්තොත් අපි මේ මොකද්ද මේ හිතන්නකො waves ඊළඟට mechanics ඒ වගේ ලොකු පාඩමක් ගත්තොත් පුතේ ඒ පාඩමේ කොතනින් අහයිද කියලා අපිට ගෙස් කරන්න අමාරුයි. අමාරු කියන්නේ ගෙස් කරගන්න පුළුවන්. ගෙස් කරගන්න පුළුවන් වුණාට ඒක ලොකු මේ වයිඩ් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. මයිග්‍රේෂන් සතරෙන් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් හොඳට තේරුම් ගන්න අපි පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරනකොට පොඩ්ඩක් අපිට වෙනවා. හරිද? මතක තියාගන්න පේපර් එකේ අපි ෆිසික්ස් දන්නවද කියන එක නෙවෙයි බලන්නේ. පේපර් එක බලන්නේ අපු ලකුණු ස්කෝර් කරන්න දන්නවද කියන එක තමයි බලන්නේ. මතක තියාගන්න ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ස්කෝර් කරගන්න ඕන නම් උඹට ලකුණු ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන් යුනිට්ස් වලට තමයි වැඩිපුර ටාගට් කරන්නේ. ඔයා දන්නවනම් මේ ක්වෙස්චන් එක අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා. ඔයා දන්නවනම් මේ යුනිට් එකෙන් මේ ක්වෙස්චන් එක අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා. අයි පුතේ මැරෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට පෝස් කරන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන කතන්දරේ. ගොඩාක් ළමයි තේරුම් ගත්ත නැති කතන්දරෙත් ඔන්න ඔක. Okay? We can discuss that thing. We can discuss that thing in future. So that is the method of scoring for second paper. That means we can target or we can guess what will be the questions in our exam. Okay. So according to our guessing, then we can study. Okay. So that is the method of the second paper. But first paper, that also very important paper today, because we can get 50 marks. And now we have to train for this thing. මම මේ කලින් කරලා තියෙනවා කොහොමද අපි first paper එක අපි කරන්නේ කියලා. So today actually in first paper there are 50 questions. We have to do those 50 questions within 2 hours. 2 hours. That means approximately 2 minutes per one question. Therefore, when we are doing tudes or this kind of papers, you have to practice that timing. That means when you are doing a tweet, when you are doing a tude puthe, you cannot do a tude without measuring your time, without taking the time. ඒ කියන්නේ නිකන් වෙන ක්වෙස්චන් එකක් කරනවා ඒකක් ගහලා ආයෙසරක් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් නිදාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කරනවා එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ජීවිතේ ටයිමින් හදාගන්න බෑ. හරි. වාට පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න ඕන නම් සිලෙක්ට් කරගන්න ක්වෙස්චන් පහ. මම ක්වෙස්චන් පහ ගන්නවා. ක්වෙස්චන් පහ ටයිමින් කරලා කරගන්න. ඊළඟ රෙස්ට් එකක් කරන් ඉන්නේ. හරි.
හැබැයි ඒ කරන්ට් ටික ටයිමින් එකතු කරන්න ඕන. කරන්ට් ටික ටයිමින් එකතු කරන්න ඕන නැත්නම් මේක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ. Okay. The other thing, remember this thing, පුතේ. Remember this thing, you have to develop your skill by yourself, පුතේ. I can give a guide only. I can give a guide only, පුතේ. Therefore, actually you have to try this thing. You have to try this thing and you have to develop your skills. Therefore, please, when you are doing a tune, measure your time. Do it for timing. Otherwise, you cannot improve your speed, improve your thinking speed. That is the most important thing. Okay. Here, අපි MCQ questions කරනකොට කලිනුත් කතා කරා. අපි කලිනුත් කතා කරා පුතේ MCQ questions කරනකොට මම අපි අර හිතෙන්ම ගන්න. ඒ කියන්නේ without doing any calculation how to get the answers using our mind. We have practiced that thing. හරිද අපි දැන් papers දෙක තුනක් කරනකොට අපි ඒක කරා. tunes දෙක තුනක් කරනකොට අපි ඒක කරා. දැන් අපි ආයෙත් බලමු කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියලා. හරි. Perfect. Do you have any questions regarding the paper structure of paper? Do you have any question? මොනවා question එකක් තියෙනවද? Nah. Okay. Then we can go to the paper. First, I will do questions based on vector. Because I can explain that thing at once, it will be easy. Then, after that, I will do other things. Okay. The first question. Look at the first question. Okay. Now you are given a vector system. The resultant vector of the system of vector shown in the figure is. Now you are given a system of vectors with it and ask what is the resultant force? How to do this? How make it? I will draw the figure. Otherwise I cannot explain it. So this is a triangular shape vector system. අනිත් එක මම අලුතෙන් අපකට තින්සම කියන්නේ පුතේ මේ ඔයගොල්ලෝ මේකට වෙනම පොතක් තියාගන්න. මේකට වෙනම පොතක් තියාගන්න. මේ questions වල reviews තියාගන්න වෙනම පොතක් තියාගන්න. හරි. A B C D E F A B C D E F 2 Here there are two vectors 2 and B. Again, 2 BC vector here, 2 CD vector, 3 times DE vector, 3 times EF vector, ඊට පස්සේ FA vector no FA vector.
then FB, BD, FB vector, BD vector, then FD vector. FD. Correct. How to do this? Okay. As I told you earlier, if you are given this kind of question, actually in this question that word is not there, but you have to assume those vectors are represented in magnitude and direction by this geometrical figure. Okay. Now tell me what should be our first step. What should be our first step? මොකක්ද අපි මේක කරන්න first step එක? අදෆා What will be our first step? මොකක්ද අපි කරන්න first step එක? පුතේ, the first step is we have, so if this vector system is represented in both magnitude and direction, we can do this step. What is that step? We have to look whether there are closed loops or not. Closed loops or not. So what is the reason for that one? What is the reason for that one? If we consider about a closed loop, the resultant force will be zero. The resultant force will be zero. Closed loop means like this. So this is the starting point. This is the starting point. So once you go through those loops, the end point and the starting point, are overlap. If end point and starting point are overlap, then that will be a closed loop. It's a closed loop. So if it is a closed loop, it is very clear. The resultant force is zero. Closed loop. So in closed loop, the resultant forces are zero. We have done this in our theory results. So if there's an open loop with it, if there's an open loop like this, then the resultant vector means, then suppose the starting, so end point of the first vector and the starting point of the second vector are overlap. Means end point of the first vector and the starting point of the second vector are overlap. And that means if these vectors are in order, then we can take the resultant force by construction of a vector, from the starting point to the end point. And so this is the resultant force. So if it is a closed loop, the R is zero. If it is an open loop, the resultant vector is equal to the vector constructed by connecting the starting point and the end point of the loop. Now if we consider about this vector system, A, B vector, B, C vector, C, D vector, D, E vector, E, F vector, and F, A vector. It is very clear they are in a closed loop. But remember,
But remember, from A to B, there are two AB vectors. There are two AB vectors. From B to C, there are two BC vectors. From C to D, there are two CD vectors. Here, there are three DE vectors. Okay. Therefore, in this closed loop, other than AB vector, there is another AB vector. Other than BC vector, there is another BC vector. Okay. Therefore, we have to consider that thing. Harry. Then I will do something like this. Look at this one. I will do something like this. Okay. Okay. Look at this one. Look at this one. I can first consider this two. First I can consider this two. That also close to loop. D, E, E, F, F, D. That also close to. But remember, there are three DE vectors. Therefore, I can write the additional two DE vectors separately. Additional two DE vectors separately. Additional two EF vectors to it. Now look at this one. Now, if we consider about DE, EF, FD vectors, their result will be zero. Put it. And because that is a closed loop. This is a closed loop. Starting point is this one. Then the end point also that one. On a closed loop. Therefore, that is a closed loop. Then I can remove it. Then I can remove it. One number remove. Because they are resultant is zero. But remember, although I remove them, there are another two E vectors from here to here. There are another two E vectors from here to here. Then I can again draw that thing. So from here to here, two DE vectors. From here to here, two EF vectors. Now thing is very easy. Now thing is very easy now. Alright. Look at this one. Now 2AB, 2BC, 2CD, 2DE, 2EF, 2EF, 2EF. Okay. And there's only one FE. One FE. But I can write this one. 2FE. කියලා ඒව දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පැත්තට මොන දාන්න පුළුවන්? තව වෙක්ටර් එකක් දැම්ම අවුලක් නැහැ. මේ පැත්තට වෙක්ටර් එකක් දැම්ම. එතකොට 2FA මම AF එකක් දැම්ම මේ පැත්තට. අවුලක් නැහැ. දෙක එකයි. මේ පැත්තට එකක් ඇඩ් කරලා මේ පැත්තට එකක් වань කරා. Okay. Now if we consider what 2AB, 2BC, 2CD, 2DE, 2EF and 2FA, what will happen to this thing? The result will be zero. Puti. Therefore, it is very easy. I can remove all of them. Because the result is zero. Resultant is zero.
because there is a closed loop. There is a closed loop. The resultant is 0. The resultant is 0. Now there are 3 vectors remaining in this figure. One is this one, other one is this one. The other one is AF. AF, that is from here vector. AF vector. AF එක ඇඩ් කරගත්තද අර ප්ලස් එකක් එකතු වෙලා මයිනස් එකක් ඇඩ් කරගත්තද? Now you have to take the resultant. Now you have to take the result. Here A to F, F to B, B to මෙතන මොකක්ද D? D නේ. Yes, B D. B D. Now it is very easy. So this is the starting point. මෙහෙම ගියා බලන්න. So those vectors are in order. Those vectors are in order. How to say they are in order? Look at this one. The end point of the first vector is overlap with the starting point of the second vector. Okay? End point of the second vector is overlap the starting point of the third vector. That means they are in order. They are in order. Therefore, the resultant vector is equal to the vector which is constructed by connecting the starting point and the end point of the vector system. Therefore, resultant vector is AD vector. AD vector. Is that clear? තේරුණා පුස්සන්? පැහැදිලිද පුස්සන්? Therefore, answer is A to D. Answer is A to D vector. Answer should be A to D vector. තේරුණාද? මේ පාඩම මේ යුනිට් එක මේ ලෙසන් එක තාම කියලා නැත්නම් හරියට කියලා නැති කට්ටිය දුස්සන්. ඒ කියන්නේ තියරි වල කියලා නැති කට්ටිය. මේ ලෙසන් එක මේක තියරි වල කරලා නැති කට්ටිය. කොහොමද ඒක? නෑ ඒ මේ අවශ්‍යකම් තියෙනවා මම ඒ රෙකෝඩිස් දෙන්න. මේ මොකද මේ කීපක තේරෙනවා. මේ කීපක අසල කියා දෙන්න ඕන කට්ටිය. හරි. කතා කරන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ නෑ. හරි. බලන්න. මේක දන්නවද? ක්ලෝස් ලූප් එකක රිසල්ට් එක 0 කියන එක දන්නවද? ක්ලෝස් ලූප් එකේ රිසල්ට් එක 0 කියන එක දන්නවද ඔස්සන්? ක්ලෝස් ලූප් එකේ රිසල්ට් එක 0. හරි. ක්ලෝස් ලූප් එකේ රිසල්ට් එක 0 පුතේ. මේක දැන් මම මෙතන ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් මම අර රෙකෝඩින්ග් එක ගවන්නම් බලන්න. මොකද මේක ගොඩාක් දිගට ඇදෙන නිසා ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා. මේ දැන් අපි ආයසරයක් මම ඕන කියන්න මේක කොහොමද අපි හිතුවේ කියන එක ආයසරයක්. Look at this one. Now there's a triangle. There's a triangle. So in this triangle, this is A, B, C, D, E, F. From A to B, there's 2 AB vectors. 2 AB vectors. From B to C, there are another 2 BC vectors.
CD vectors. There are two. From here to here, 3 DE vectors. From here to here, 3 DE vectors. From here to here, AF vector. From here to here, FD vector. From here to here, BD vector. From here to here, FD vector. Over the unit. Now it is very clear. If I start from here, and go through like this, all of these vectors are in closed loop. All of those vectors are in closed loop. Therefore, their resultant should be zero. But there's a problem. What is the problem? What is the problem? There are two AB vectors. If it is AB vector, BC vector, if there are AB vector, BC vector, CD vector, DE vector, EF vector, and FA vector, then there's no issue with it, that is a closed loop. But here there is additional AB vector. There is additional BC vector. So likewise, there are some additional vectors. Is that clear? Okay. Now, we can do something like this. Now there are additional vectors. That means if we consider about AB vector, there's another AB vector. If we consider about BC vector, there's another BC vector. 2 times BC vector. And 3 times DE vector. 3 times DE vector. And there's only one FA vector. What about that example? I can consider there are 2 DE vectors plus another DE vector. EF plus another EF. EF. මේක තේරෙනවද? මම කරපු දේ තේරෙනවද උස්සන්? මේක කරපු දේ තේරෙනවද උස්සන්? අවුලක් නැහැ. තුනක් තිබ්බට මම දෙක ප්ලස් එකක් ගලනවා. හරි? දැන් මෙතන තියෙන එකයිනේ පුතේ. ඒක නිසා මේක මෙහෙම දානවා. 2FA vector plus negative vector. ඒක උලක් නැහැ. මෙයා දෙකක් දාලා negative vector එකක් එකතු කරනවා. Negative vector means AF vector. Negative vector means AF vector. හරි. 2FA vector තමයි negative vector එකක් එකතු කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. තේරෙනවද උස්සන්නේ? පැහැදිලිවද උස්සන්නේ? I need responses from everyone. I need responses from everyone. If you did not get them, please let me know. Right. Now I can add 2 times AB vector, 2 times BC vector, 2 times CD, 2 times DE, 2 times EF, 2 times FA. And I can add 2 rounds, no? Therefore, it is very clear now they are in closed loop. Therefore, I can remove this one, remove this one, remove this one, remove this one, remove this one. So if I remove this one, the balance is DE, balance is FA,
balance is AF. And is that clear? ඒක තේරෙනවද පුස්සන්? ඒක පැහැදිලි නැද්ද පුස්සන්? මම මේක මකන්න නැතුව මේ පැත්තට අඳින්නම්. එතකොට ලේසි නේද? Now there is no A to B vector. There's no A to B vector. Therefore, no need to write. There's no B to C vector. No need to draw. There's no C to D vector. No need to draw. Therefore, there's only A to F vector there. A to F vector is there. F to B vector is there. B to D vector is there. B to D vector is there. Then F to D vector is there. Then we have removed only two DE vectors today. Therefore, DE vector is there. FE vector is there. DE vector is there. FE vector. DE and FE vector is there. Is that clear? Take it now, Pusa. Take it now, Pusa. Now it is very clear. Now, if I consider about this triangle, if I consider about B, D, E, F, B, this quadrilateral, that is a closed loop. මෙතනින් පටන් ගත්තා මේක that is a closed loop. That is a closed loop. That is a closed loop. Then I can remove it. So if I remove them, there are only two vectors remaining. One is FE, AF, other one is FE. Therefore, if I remove 1, 2, 3, 4 vectors, the remaining is A to F vector, and F to D vector. AF plus FD. AF plus FD means if you apply triangle law, then that should be AD. That should be AD. That should be AD. So therefore, this is the result. Result should be AD. Then තේරෙනවද පුස්ස? පැහැදිලි නේද උස්සන්නේ? ටක් ගාලා දාගෙන ඕගොල්ලෝ මේ කොහොමද කියන්නේ?
Okay. I finish. I finish. Shall I rest it? Fine. Thank you. Okay. Look at the second question. What is the answer for the second question? What is the answer for the second question? The sum of magnitude of two forces. The sum of magnitude of two forces acting on a point object is 25 Newton. 25 Newton. That means P plus Q is equal to 25. Okay. The resultant force of the system is 5 Newton and it is perpendicular to the smaller force. That is perpendicular to the smaller force. The resultant force is perpendicular to the smaller force. The magnitude of two forces Q3. By looking at this one, actually without doing any calculation, you can get the answer. Without doing any single calculation, you can take the answer. The answer should be answer number 3. Answer number 3. Answer number 3. How to get that one? If you know the Pythagoras theorem, then you can get the answer. If you know the Pythagoras theorem, you can get the answer. How to get that kind of answer? බලන්න මම කරපු දේ හිතින් කරපු දේ. හරිද? මතක තියාගන්න පුතේ මෙන්න මේවා තමයි ටෙක්නික්ස්. මේවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. Now there are 3 forces නේ පුතේ. One is two given forces. Two given forces, I don't know that thing. One is two given forces. Other thing is there is some force. Okay? There is some force. Therefore, we can get the resultant force using force triangle. Force triangle. So if I draw a triangle, it should be a right angle triangle. Why? What is the reason? It is given. No, it is given. It is given the resultant force. The resultant force is perpendicular to the smaller force. The resultant force is perpendicular to the smaller force. That means the resultant force is not the hypotenuse. It is some another side of the triangle. And that angle, that side is equal to 5. That side is equal to 5. Then you ask the other two. So if you know Pythagoras triples, you can take the answer. No? If you know the Pythagoras triples, if you know about Pythagoras triples, you can get the answer. Did you get my point? මතක තියාගන්න පුතේ මම ආශ්චර්යයක් කියන්නේ මම බෝඩ් එකේ MCQ කරනකොට මතක තියාගන්න මම පාන කට්ටියට මම ඉස්සර දින මම ආශ්චර්යයක් කියන්නේ අලුත් කට්ටියට බෝඩ් එකේ මම මේකේ ලියන්නේ මට ඒ දේ බෝඩ් එකේ ලියලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන දේවල් විතර දැන් ඉස්සල් එක ඩ්‍රොයින් එක මට අඳින්න මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හරිද ඒව විතර එහෙම නැතුව අපිට මයින්ඩ් එක ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා without calculation ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නම් මම ඉන්නේ ටෙක්නික් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරවන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම පුංචි ගානක් වුණත් අනේ ඕගොල්ලන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නනේ කියලා මම බෝඩ් එක පුරා හැදුවොත් ඕගොල්ලොත් ඔක මේ පොත පුරා ලියා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඕනිම ක්ලාස් එක වෙන්නේ ඕකනේ. පුංචි ගානක් වුණත් හදුනා බෝඩ් එක පුරා. බෝඩ් එක පුරා හැදුවම මොකද වෙන්නේ? ඔයාලත් ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඔයාලත් ඒ විදිහටම තමයි හදන්නේ. ඒ දේ කරන්න බෑ. ඒ දේ කරලා මේක ගොඩ යන්න ඕන. මම මේ කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. We have to do a MCQ question within 2 minutes. Within 2 minutes means those kind of questions should be done less than few seconds. Puti. Otherwise, we cannot keep more time for hard questions because MCQ paper is a mixed paper. Mixed paper, there may be some hard questions and some easy questions. Therefore, we have to save times. We have to save enough time from those kind of easy questions.
හරිද? easy question එකක් આવත් අනිවාර්යෙන්ම ඔය time එක save කරගන්න ඕනි hard questions කරන්න. මොකද මේක average එකක්. හරිද? 2 minutes කියලා කියන්නේ average time එකක්. මොකද සමහර questions තියෙනවා 5 minutes කියලාවත් කරන්න බැරි. හරිද? සමහර questions තියෙනවා ගඩබඩ කරලා කරන්න පුළුවන්. මගේ experience එක මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මම exam එකට යනකොට පුතේ අපේ කාලේ මේ questions 60ක් තිබ්බා. මේ time එකමයි questions 60ක් තිබ්බා මීටත් වඩා අමාරුයි. හරි? ඒ වුණාට මම ලියලා මම හුරු වෙලා හිටියා within first half an hour I can do first 30 question. Within first half an hour I can do first 30 question, then remaining 1.5 hour I can allocate for the 30 questions which are relatively hard than the first 30. And, but in exam, A-level exam puthe, actually I did 40 questions within 30 minutes. I did 40 questions within 30 minutes. 30 minutes only मैं 40 questions करा. But I took 1.5 hours to do other 20 questions. That's the problem. දැන් නම් ඒ වගේ අමාරු questions එන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ කාලේ ආවේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් ලොකුවට අමාරු කරන්නේ නැහැ තරම්. ඒ දැන් ඉස්සර question ගත්තොත් එහෙම සමහරව තියෙනවා හිතන මාරු විපරීතම තියෙනවා. ඒවට පුතේ මේ 2 minutes වලින් කරන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ අපි save කරගන්න ඕන time එක ඉතුරුව කරන්න. මම කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. හැම වෙලෙම මම කියන්නේ. හරිද? මොකද්ද? අපි රස කෑමක් කෑම රස වුණාට ඒක ගුණ නැහැ. රස කෑම ගුණ නැහැ. ගුණ කෑම රස නැහැ කියනවානේ. අන්න ඒක තමයි මම කියන්නේ. රස කෑම ගුණ නැහැ පුතේ, ගුණ කෑම රස නැහැ. ඒ නිසා මේ ගුණ කෑම රස නැහැ. අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් කරන්න වෙනවා. හරි. කොහොමද? මම මේකේ බෝඩ් එකේ වචනයක්වත් ලියන්නේ නැහැ. හොඳට මම මේ ආසනයක් අහගන්නවා මේ කියන්නේ. බෝඩ් එකේ වචනයක්වත් ලියන්නේ නැහැ. මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ක්වෙස්චන් එක හදන්න. මාත් එක්ක ක්වෙස්චන් එක හදන්න ඕනේ. කාට හරි මම කියන දේ තේරුම් නැත්නම් ඒ වෙලෙම අහන්න. හරි. Okay. Look at this one. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකට හුරු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කරන්න බෑ වැඩි. Okay. Look at this one. The sum of magnitude of two forces acting on a point is 25 Newton. Okay. That is clear. Then the resultant force is given, that is 5 Newton, and that is perpendicular to the smaller force. That is perpendicular to the smaller force. That means if you draw the vector triangle, definitely vector triangle should be a right angle triangle. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. I need responses from everyone. Not one or two persons. I need responses from everyone. Otherwise, I will explain it again. තේරුම් නැතක තියෙනවා තුස. බලන්න. The resultant force is 5 Newton and it is perpendicular to one force. So if you draw a vector triangle, so vector triangle means triangle with two forces and the resultant force. Therefore, definitely the triangle should be a right angle triangle. And because one side is perpendicular to another side. One side is perpendicular to another side. That means that is a right angle triangle. That is a right angle triangle. Then you are given right angle triangle. One side is 5. You have to choose other two sides. How to choose? Just actually this is all of maths. You have to determine Pythagoras triples puthe. If you know Pythagoras triple, you can do it. Now it is very clear.
12, 13, and 5. 12, 13, and 5 is a Pythagoras triple. Square of 13 is 169. Square of 12 is 144. Then if you subtract those two, 25. That means that is a square of 5. Therefore, there is a Pythagoras triple that contains 5. That is answer number 3. That is answer number 3. If you got that thing, please raise the hand. If you got that thing, please raise the hand. I need responses from everyone. I have again. හැමෝගෙම මම රෙස්පොන්ඩ් එකක් ඕනේ. තේරුම් නැත්නම් තේරුම් නැස කියලා කියන්න. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක පාරක් කියන්න. Okay, thank you පුතේ. හරි. Thank you. Okay. හොඳට තේරුම් ගන්න මම කියන මතකයි. හොඳට තේරුම් ගන්න මම කියන තමයි පුළුවන් තරම් අපි හිතින් කරන්න try කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඉතුරු කරගන්න බෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලන්ට මේක කරන්න පුළුවන් පිටු භාගයක් විතර. නේ? පිටු භාගයක් විතර හදලා කරන්න. අවශ්‍යද? ඈ අනවශ්‍යයි. තේරුම් ගන්න. දැන් මේකේ මේ forces ටික කොහොමද තියෙන්නේ මේවා මොන ඩිරෙක්ෂන් එකද මේවා තියෙන්නේ එහෙම ඕනිද මේක කරන්න නෑ මේවා බොහොම ලීසි දේවල් හරි ඕකේ බලමු third one is about dimension no I will skip that thing okay then come to fifth one what is the answer fifth one what is the answer for fifth question fifth question in a shown regular hexagon, the sides, you know, the sides of the lines near sides. A, B, B, C, C, D, E, D, the result vectors are ting, 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 A to D, A to D. Here, we are only known that. Here, what is the answer? What is the answer? A to D, that. Well, what is the answer? Yes, or false. It should be 2 times AD. It should be 2 times AD. Hey, Marlon. Everyone, please look at the figure. No, I'm not going now. I'm not drawing that figure in the board. Everyone, please look at the figure. Everyone, please look at the figure. Look at this one. First, take AB, BC, CD vectors. AB, BC, CD vectors because those side order. Therefore, the resultant force of them is equal A to D. It should be A to D. A to D. Then you can remove those 3 vectors. Because their result is A to D. Then consider AF, FE, ED 3 vectors. AF, FE, and ED 3 vectors. Again, they are in order. Their resultant also A to D. Their resultant also A to D. That means we can remove that those 3 vectors and keep A to D. Now there are 2 vectors into A to D. That means the resultant vector is 2 times AD. 2 times AD. If you got my explanation, please raise the hand. තේරුණා තුස්සන්. Thank you.
Thank you. Okay. Very good. Very good. Very good. Very good. Right. මම ආයෙ පාරක් කියන්නේ මම බෝඩ් එකේ වචනයක් හරි ලියන්නේ වචනයක් හරි ලියන්න ඕනේවා විතරයි මේ MCQ පේපර් එක MCQ පේපර් එක MCQ පේපර් කරන්න බෑ බෝඩ් එක පුරා පොත පුරා ගණන් හදලා ඒක කරන්න බෑ ඒ ෆිසික්ස් නෙවෙයි එහෙම කරන්න බෑ හරි ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මම ඇත්තටම මෙතන මගේ අර මේ හෙඩ්ස් ගන්න හිතනවා නම් මට හෙඩ්ස් ගන්න හිතන්න ඕන නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් මම ඔයගොල්ලෝ කොහොටම තීරින්න බෝඩ් එක පුරා ගන්න හදලා මම පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සතුටුයි අනේ මේක ලස්සනට ගියා දුන්නා කියලා ඔයගොල්ලෝත් හදාගෙන යනවා. හැබැයි ලියන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් එක්සෑම් එකක් කියලා ලියන්න බෑ. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරලා නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ව ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක හදලා නැහැ හිතන් හදලා නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මම කියන්නේ මම මෙතන ඉන්න නම්බර්ස් ගන්න මම හිතන්නේ නැහැ. ඉන්න එක්කෙනාට හරියට මම ට්‍රේන් කරනවා. ඉන්න එක්කෙනාට හරියට ට්‍රේන් කරනවා කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. තේරුණා නේද? හරි. ගොඩක් ළමයිට වෙන දේ මේක. ගොඩක් ළමයි මම හැමදාම කියන දේ තමයි ගොඩක් ළමයි. අද උදේත් මම පන්තිදී කිව්වා. තියරි හොඳට තේරුණා සර්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මට ක්වෙස්චන් එක කරන්න ගියන් කරගන්න බැහැ. ඔය කතන්දරේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය 25 නේ 26 ගොඩක් අය කතා කරනවා එක්සෑම් එක ලකුණු වලින්. එක්සෑම් එක ලකුණු වලින් දැන් හොඳ දක්ෂ ළමයි එක්සෑම් එක ලකුණු වලින්. ඇයි? ක්වෙස්චන්ස් කරගන්න බෑ. ක්වෙස්චන්ස් කරගන්න බෑයි. අපි මේක ලස්සන්ට කියා දීලා මේක මේ බොහොම මේ අර මොනවද අපි අර කස්ටමර් බේස් එකට කතා කරලා කරන්න ගියොත් එහෙම මේ අන්තිමට වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අනාථ වෙන එක වෙන්නේ. හරි. ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර කියන දේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරිද? මොකද්ද? රසන තුනට ගුණ. රසන තුනට ගුණ ඒක නිසා මේ හොඳට තේරුම් ගන්න මයින්ඩ් එක ඒක ඩෙවලොප් කරගන්න. You have to develop your thinking ability. You have to do those kind of questions within your mind. Don't write anything. You have to practice that thing. You have to practice that thing. Sometimes, in the beginning, actually, you may not able to do those kind of questions. Sometimes it may be very hard. It may be very hard, but try it continuously. You have to try continuously. Otherwise, you cannot improve your mindset. හරි. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. පුළුවන් තරම් හිතන්න. පුළුවන් තරම් හිතෙන් ගන්න try කරන්න. හරිද? සමහර වෙලාවට පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර කරගන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට චුට්ටක් ලියන්න කමන්නේ. මම කියන්නේ. හරිද? හැබැයි මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක්වත් ලියන්න නැතුව යන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් ලියන්න නැතුව යන්න ඕනේ. හරි. නිසා මම මේ කියන දේ ඒ විදිහට try කරන්න. මම කියන දේ විදිහට try කරන්න අමාරුයි වැඩි. හැබැයි මේක තමයි තියෙන එකම විදිය. ඔයාලට හොඳ රෑන්ක් එකක් ගන්න ඕන නම් තියෙන එකම විදිය. හරි. Okay. Then go to the question number 9. Then go to the question number 9. In the two vectors A and B, the magnitude of A plus B and A minus B are equal. Now tell me, what kind of parallelogram is it? If A plus B and A minus B are equal, what kind of parallelogram is it? It should be either rectangle or either square. Either rectangle or square. The angle between A and B, 90. It should be 90. Without writing any single word, you can get the answer. 90. It should be 90. තේරුණාද පුස්සන්න?
අපි ඒවා කරා කොහොමද ජියොමෙට්‍රිකල් මෙතඩ් එකෙන් ගන්න කියලා. හැමදාම තෆාවල්. You know, Pute, A plus B. A plus B means one diagonal. A minus B means other diagonal. If they are equal in length, the diagonals of that paragraph, the diagonals of the paragraph should be equal in length. If two diagonals are equal in length, then definitely that paragraph should either be a square or a rectangle. It should be a square or rectangle, but otherwise diagonals are not equal. Diagonals are not equal. Therefore, no matter it is a square or it is a rectangle, the angle between two vectors should be 90. The angle between two vectors should be 90. Is that clear? ඒක තේරුණා තුස්සන් my explanation? ඒක තේරුණා තුස්සන්? Okay. හරි මම ආපරක් කියන්න පුතේ A plus B means that හිතන්න මේක please remind the force paragraph. Force paragraph में कोड करना. Force paragraph में कोड करना कट्टी. The diagonal goes through two forces. The diagonal goes two forces. The diagonal goes through two forces gives the resultant vector. The resultant vector, that means A plus B. A plus B. The other diagonal gives the difference vector A minus B. A minus B. Therefore, if we consider about a vector paradigm, one diagonal gives A plus B, while the other diagonal gives A minus B. Is that clear? Therefore, if they are equal in magnitude, that means two diagonals of that parallelogram is equal in length. If they are equal in length, definitely that parallelogram should either be a square or rectangle. Because you know the features of the parallelograms. So when you are doing a question like this, you have to remember features of parallelograms. You have to remember, especially squares, rectangles, and rhombus. Squares, rectangles, and rhombus. You have to remember those features, those characteristics. Okay, those features. You have to remember it. Then you can give the answers without doing any calculations. Therefore, if it is a rectangle or square, definitely angle between two vectors should be equal 90. Should be equal 90. Okay. What is that? Sketch that diagonal got the square kanina, rectangle kanina, diagonal kanina, A plus B, A minus B pennan, A equal in me. What are the here? Take a question. That is very. Okay. Then what is the answer for question number 10? What is the answer for question number 10?
Question number 10. Yes. The question number 10 should be, the answer should be answer number 4. Answer number 4 Puthe. Because according to this vector triangle, it is very clear B plus C should be equal A. B plus C should be equal A Puthe. B plus C. B එක මෙහෙම C එක මෙහෙම තියෙන. Therefore they are in order. Puthe. Therefore B plus C should be equal A. B plus C should be equal A. That means A is equal B plus C. So if you take B plus C into the other side, it will be A minus B minus C. A minus B minus C. Therefore, answer is answer number 4. Answer is answer number 4. If you got that in this way, then you know to something. Very good. Hello, take it to help, you know. Sarane. Okay. So what is the answer for question number 11? Question number 11. Question number 11. What is the answer for question number 11? Question number 11. Okay. Take a board together. Board together. Question number 11. A, B, C, D, E, F. Here 2 times FA, 2 times EF, 3 times BB, 2 times CB, ED, BC,
DC, DE, V. बोलो। ओके। mana memang dakar bapak. If I add ED plus DC, ED plus DC, ED plus DC, D to D will be cancelled. That means EC, no? ED plus DC means EC. Therefore, I can remove ED and DC first. I can remove ED and DC first. Then I can write it as 2EC, 2 times EC, because EC is already there. EC is already there. If I add ED plus DC, the answer is EC again. Therefore, EC plus the previous EC means 2 times EC. Is that clear? Clear? Okay. Elaborate. Then BE, BE plus EA. BE plus EA. Name here BE plus EA. Here then that cloth BE plus EA. BE plus EA means BA. Pedal. Make I cloth here. Make better BE. Pedal. Okay. Make I cloth here. Make better BE. Make pedal. तेरा तो सर देखिए ना I can remove these two. I can remove these two. I can remove these two. And look at this one. Here to here AB put A. Here to here B. AB and BA. Then I can remove one of them and two from here to here 2 times AB. 2 times AB, you know. Is that clear? Ah. Okay. Now this is equal. Where A U then from here to here C to take 2 times CB
2 times AC. And we have that. Is that clear? Wait, they don't understand. Wait, they don't understand. මේක වෙන්න මේක තව පොඩ්ඩක් හිතන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ මේ පැත්තට එන්නේ. That is B to A. මේ පැත්තට 3 times AB තියෙනවා. Therefore, the result of them is 2 times AB to this side. Now, I can do something like this. 2 times EF, 2 times FA, plus 2 times AB. That should be equal to 2 times EB. That should be equal to 2 times EB. Therefore, I can remove this. Okay, those are in order. Those are in order. Therefore, 2 times EF, 2 times FA, 2 times AB should be equal 2 times EB. 2 times EB. 2 times EB. Is that clear? Then another step. Now this is equal to this kind of figure. This kind of figure. Now, because those three those three can be removed. Now it is very clear. If we consider about this vector and this vector, they are in order. They are in order. Therefore, if you add these two vectors, it should be 2 times EB, 2 times EB, 2 times EB. It should be 2 times EB. It should be 2 times EB. If you add these two vectors, it should be 2 times EB. What is it? EC plus EC plus CB. Kira කියන පුතේ EB. I තියෙනවා EC plus CB. EC plus CB 2 times තියෙනවා. EC plus CB 2 something. 2 times EC plus CB. EC plus CB means EB. 2 times EB. Therefore, if you add these two, it should be 2 times EB. 2 times EB. Therefore, 2 times EB plus 2 times EB means 4 times EB. Therefore, answer should be 4 times EB. 4 times EB. Therefore, answer is answer number 2. තේරෙනවද උස්සන්? තේරෙනවද උස්සන් පුතේ? ප්‍රශ්න දාගන්න.
Anything. English. Okay. Then Pute, we can discuss the other questions in our next class. Actually, now actually I had to do some special papers for 2025 students in Saturday, 2 hours in Saturdays in these days. Uh, that's why I had to delay this class. But after this month, I think most probably after the fourth week of September, we can start the class as usual time, for the usual time. Then we can go up to uh, some extended extended hours for it. And until then, we have to limit this class for 2 hours. Uh, okay, the remaining part can be discussed in our next week, Putin. Uh, I hope to do another session in next week. In next week. next week එකේ අපි තව session එකක් කරන්න මම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඒක 25 කට්ටියගේ paper නිරවස්ව paper series එකක් කරනවා. ඔය special target paper series එකක්. මට අර ඒක complete කරගන්න මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාලා තියෙනවා සැටර්ඩේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩේ එකක් නෙවෙයි ඒ නිසා තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ මේ නැත්නම් අර ඒගොල්ලන්ගේ ඩේ එකකින් කන්සිඩර් කරන්න බෑ මේ ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ 4 weeks වලදී මට අර මේ ක්ලාස් එක 2 hours වලට පොඩ්ඩක් ලිමිට් කරන්න වෙනවා මොකද මේ හේතුව අර ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එක තියෙන නිසා next week එකේ next week එකේ තේරුම ගන්න next week එක කියන්නේ 20 20 පුළුවන් මේ 27 අය පාර පොඩ්ඩක් පේපර් එකක් තියෙනවා. Right? Okay. Do you have any questions regarding today's paper, today's discussion? Do you have any questions? தெரியும் வேணாம் I have a little bit. Do you have any questions? Okay. Good. Okay, thank you. Okay, okay. Then we can do the other sessions. Sorry, other questions in our next session. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ මම ඔය heat lesson එකයි fluid lesson එකයි මම ඕගොල්ලන්ට එවුවා. ඒකත් ඉස්සරහට තව තියෙන නිසා මම ඒ කරන විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට ටික එවනවා. අලුතෙන් ආපු ළමයිට heat lesson එක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ recordings එක අරගන්න පුළුවන් කාට හරි. මම ආයෙ group එකේ දෙන්න මෙතනයි overlap වෙන නිසා ඒ නිසා මේ කාට හරි අලුතෙන් ආපු කට්ටියට ඕනකමක් තියෙනවා නම් ඒ recordings එක අරගන්න ඕන. මේ ඊළඟට ඒ recordings බලනවා නම් note එක ලියන ගමන් බලන්න. නිකන් බොරුවට recording එක විතරක් බලන්න එපා. note එක ලියන ගමන් බලන්න. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට in advance heat lesson එක cover කරගන්න පුළුවන්. in advance fluid lesson එක cover කරගන්න පුළුවන්. හරි. wave lesson එක මම එව්වේ නැත්තේ waves වලට අපිට මේ මොනවද rotation motion sorry circular motion part එක ඕන.
සර්කියුලර් මොෂන් පාර්ට් එක ඕනේ. සර්කියුලර් මොෂන් ඉඳන් දිගටම කරගෙන යනවා හැමෝත් එහෙම. මේ ඒක නිසා තමයි මම වේව්ස් ටික ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි ඒකෙත් මේ ලයිට්ස් ටික මම ඇසුරේ තියන්න. මේ හැබැයි ඉතින් අරක ඕගලන්ට තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රිය නොලෙජ් එකක් නැතුව. හරිද? ඒ නිසා අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මට කියන්න. මට වෙන පර්සනල් මෙසේජ් එකක් දාන්න මම යන්නම්. හරි? ටියුටර් එකත් එක්ක. හරි. Okay. එහෙනම් we can complete today's class පුතේ. everyone then good night. Have a good day. Thank you. Good night.